secretary brother N.S. Jesus, and he is the behind backbone and motivating. So this occasion, the staffs, the society staffs are came. Welcome the staffs. Today we are celebrating the International Women's Day. The reform, the commitment to gender equality has worked together hand in hand, breaking barriers, creating the more equality, just society of generation to come. Once again, heartfelt welcome to each and everyone to ಸರ್ಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಈ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೃಹತ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. Miss Maitri, last 8 years she is working as skill trainer, training the youth. Joel, infant Joel, administration of birds, all the project reporting and writing, all the things he is doing. So we are appreciating it. Hajra, last 2 years, SHA coordinator and the women empowerment coordinator, domestic workers, all the things. Naveen, Devika,
Next, Marikamba Birds SLG. Kaveri Birds SLG. Urban. ಅರೌಂಡ್ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಅರ್ಬನ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಮಿ ಅರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ 200ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರೂಪ್ಗಳಿದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಗರಬತ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಲೋನ್ಗಳು ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ಹಣದ ಸಹಾಯಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಮೈಕ್ರೋ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದು ಅರ್ಬನ್ ಒಂದು 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಂದ್ರೆ ಗುರುತಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಂದೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. Yeah, good afternoon. I bring greetings from Koshi's College of Nursing and the Institute. On this special occasion, we would like to acknowledge the greatness of every woman in our country. And definitely when you invest on women, it is never a waste. She will progress forward and the country will grow. So in all forms, whenever it's possible, definitely have a positivity, invest in women, and we will see a day when women are empowered more in our nation. Once again, thank you for the opportunity, Birds, and we bring again wish you all International Women's Day on behalf of Kushi's group of institutions. Thank you. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಬರ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ದಿನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಒಂದು 58 ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಇವರು ಇವತ್ತು ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದುಡಿದು ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೀಡರ್ಸ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾರೋ, ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರೋರು, ಆ ಥರ ಮಹಿಳೆಯರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರು ಅವರೆಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು 7-8 ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಾಡಿ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಉತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ಬರ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಳೆದ 26 ವರ್ಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾರ್ತ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು 100 ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಶಿವಶಕ್ತಿ. ಇದು ಈಗ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘ ಮೂಲಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಒಂದು ಲೀಗಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡುವುದು, ಅವರು ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡುವುದು, ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಡುವುದು, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗೋದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವುದು, ಈ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶ. ಈ ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು, ಅರ್ಬನ್ ಸೆಮಿ ಅರ್ಬನ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಅವರು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಂತ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಬರ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಬರ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ತುಂಬ ಖುಷಿ. ಇದು 54 villages people are came and have the celebration, and also youth and students, MSW students and Planet Group childrens and SHA members, staff with them. We are celebrating very happy, and also the resource person from USA, the Anchana ma'am came and give the health tips. So, and also the legal department, Priya ma'am came to give the legal tips. So these are the things to empowering the women. We are happy about to service the people. Thank you. Today's message from birds. This is not at all stopping the work. It is every day the new, and every day is going on process. The new villages and giving the awareness to the people of the empowering. Women's going to should be empowered always, all the time. That is our intention to
today the message should be women are have the empower the people. That's thank you.